2024年就要结束啊！美国纽约时报广场迎接新年倒头算的大型2025数字顶是已经猜出来啊，是啥真侪游客排队翕相，而且是干那这4天会当近距离翕相，所落来就调转去广场大楼顶头，下年的时阵才会见光。4, 3, 2, 1, Happy New Year! Yay! 2025 is here in Times Square. 听到这种话声，到时阵伫跨年时阵绝对更较闹热。美国纽约时报广场跨年倒算活动大型2025数字灯，已经伫46家甲47家中央的辩论会开始展示。活动单位当日办活动，替大家来练习倒算。 Today, we are revving up the countdown to the new year, and in just 13 more days, the eyes of the world will be focused atop One Times Square when the famous ball drops and these numerals light up at midnight. 这个数字总重量545公斤，上大数字是0，是164公斤。4个数字拢总620粒 LED 灯，数字2有145粒灯，数字0有164粒灯，数字5有166粒灯。 They're going to be out for the next 4 days, and you're basically able to get up close and personal and almost touch them. 一寡游客排队等要加2025翕相，有人用跳舞的姿势，有人是大风伫烧针，还有人规家伙出动，透过大门还是做贺卡。预告新的一年就要来啊！23透早数字灯就会搬走，挂伫广场的楼尾顶，伫跨年夜正式倒算点灯。公司新闻吴文玲编译。